Megina no kata so boy. Beso nyamimra. Yo only other 4 hour team me onyankopon tiasfo no asomdwe enka enen so bi o me ne oba besua bibi afa onyankopon asem ho na sama onyankopon ede asuma me wonchen enen no eye the olden days mark of the beast and today. The olden days mark of the beast and today. Na che say tete no mark of the beast ana say aboa na gina ye ene ene. The olden days mark of the beast ebe obi adwene mu prekesin ana wonran o kan osenkafo timiensa ntichi mu dube ni ma yentie the bible no ye de ekae na etimi emboye adesua ibie ba nyame hira wo yiba nanim de ba no yetete ade na de ebaba no nso eba tetete na onyankopɔn hwehwɛ de yesene kɔ bio o se de ehu na nei tete ade inti the olden days mark of the beast ne enye ne ena eba ana wiebere mu ena den ebeba ebia bae den atwam na ena yebere nsusu abakwasem bae den ebesa asini ho so biom se na yenyina den yenim no inti yenwe aso yentie yakopon anam na adontu mi so den apie adwumi yeba nyame kyerɛ yeba inti ya na kenka sama etoso abie ewe ye desua yim no ye befa na Genesis 11 verse 1 to 9. Genesis tidubako. Na asase nyinaa sofo ya no kro kasa kro. Na otu kwan fa epoye no. Wohunu asase tambi wo sini asase so. Na wotena ho. Na wosese wo ho se, "Wie, mum yenye ntaya ne yento." Na ntaya no ye won abo na ama ye won dotie. Ene wo kan se, "Wie, mum yenchichiri kuro." Nientu abantenten na tifi bedru soro. Niemfa nyidin na ya hwete asase nyinaani. Na Awurade sane behwe kuro ni abantenten nipa ma eto no. Na Awurade kan se, "Hwe, wo ye oman baako." Na wo nyina ka kasakro. Na de wafrase eyenie. Na afi bibia ntumi nsi won de wosusu obe no bia ho kwan. Wie, moma ye nsane nkɔ ne yenkoye won kasa abasabasa na wo mu bia ntene yonko kasa abio na efiri honom na Awurade bɔ won hwete asase nyinaani na wo gyae kuro ne kyekyere enti na wo frɛ ho Babel efiri sɛ ɛhɔ na Awurade yi asase nyinaa kasa abasabasa efiri hɔ na Awurade bɔ won hwete asase nyinaani o se no se asase sofo nyinaa eden kasa kro eya no kro omunye bibia bomu kro na ebere omutu kwan fa pie fam no ohun asase tawa aye bi eden wo sina asase so otra ho no se won ho se ye yenye den mum yenye den enchichi kuro unedefo kuro na mo chichire na ha nyame tse na adwene a mo de ye den eta omanhihie na chi onyankopon se yenye den yempeti asase so ono se dabi Babylon otoso abien se dabi na ya eden ya hwiti asase so nyina na ya fa eden engidi odi akeka asem ni ya o se ya fa eden engidi enti eno manyankopon be eden ebe ya o mokasa basabasa na be ya ho no yetu eho din Babel ase ne kasa basabasa ana basabasa ye eso wo no nyankopon eden edi kan eye nipa kasa basabasa edi edan na omusi no we na se onkofa cement na okasa anwea we na se onkofa pigal na okofa sofi efise entiase eden eni omumu obi anti obi akasa edi owo nyina eden basabasa edi de yehu no enei tete ade ye hye no so nintimi mboae mamenkai we na hu se yeguso the olden days 666 and today kwanya efa so a 666 enkakra abapem ene ye bre so a yehun in different way no ahya se dada yenhwe indi se na tiefo yeguso a ye ka no
666 no enyina for normal a the word 666 no nko na mo 666 no ejina ho se emre bi a ele ba ebeko atie onyankopon asem en na 666 no ye nyina hu se Genesis 11 verse 1 up to 9 no Nimrod ne na manfo den esi abantenten no esanse ne engine onyankopon hyehyɛ ne ne mmra so ntino onyankopon sane bae ebe ye o kasa basa so ebra na onyankopon ahye se omoye den omonwo na mondore hye asase so no ono so si da bi na ya den ya hye asase so nyina na ya mpete asase so nyina ne ya mfa ngidi enka obi so adwempo ene bota wade si echiri indi seseses no enye se na ye hu na asefo no na ye hwe indi ye wonkrofo bi a ye from the three Babylons a omo ye den omo hye mbrafon emratantan e wo wiase ebere bi ye de etwam de kan Nimrod ni otosu abien Nebukadnezar yanko Bible mu ni enti du Nyankopon asem wo mai Daniel timiensa Ohene Nebukadnezar ye sika honi a ne tentene ye basafa aduasa na ne tetrete ye basafa miensa odisi dura asaseta so wo Babel asase so na Ohene Nebukadnezar soma se wonkosiehia amantam ahemfo makoma ne amradofo atemufo mpanin nsanafo mratwerefo atemufo ne nsase no so atumfo nyinaa se womra na wona ohoni a Ohene Nebukadnezar di si ho no adi ena amantam ahemfo makoma ne amradofo atemufo mpanin nsanafo mratwerefo asenifo ne nsase no so atumfo nyinaa bihia se wobeda ohoni a Ohene Nebukadnezar di si ho no adi na wobegyina ohoni a Nebukadnezar di si ho no anim na esem bi tie mu dindin se mo nkrofo aman ne kasahodo waka kire mo se ebra mo beti aben oduruja sankuo sambuka sankuo benta atenteben ne nsankuo ahodo nyinaa gyegye no monhwe fam nsori sika honi a Ohene Nebukadnezar di asi ho no ena de otoso abiesa enso dalos enti ebra Nebukadnezar efirisu no ahene ne toato aso ekudum dalo ensem na dalo so betra akonya no so no ono so ehye se obiala memmo mpa emisanya me bia ncha wade na mo obi obebisa omisa ono dalos nyankopon kwa ana na abosom kwa enti ono so eden ekogina ho as anti-god ana Babel esu ne ban no bi eden ekura no indi sankrofo miensa na matu ondin the three Babylons no na omugina ho ema amammo panyifo na omo ya mampanyi Nimrod no ya mampanyi yetie ni yepa Nimrod no ya mampanyi Nebukadnezar no ya mampanyi Darius no ya mampanyi but that time no na eka mampanyi a yenim the word mampanyi de enim ne se wo ohene a wo eden wodi wiase nyina so ana oman kese so yetie ni yepa o ohene a wo eden odi oman kese so ana wiase so in that time na sa na yeden yehu no se etiefo enti ase a yenhwe bibi emfa free Luke 2 verse 1 ebetimi aboa ya ma yate sa asem wiase yepa wian aso ne tie mi na nyame be hira o Luka asempa timienu na ebaase nanum no mra bi free Kaisari Augusto nchen ebaase wonkan wiasefo nyina ntro wondin yeni okan edikan bra na Kirenio di Syria amrado no in the one say Luke 2 verse number 1 na ekire ye say emra bi fi Kaisari Augusto nchen by say one kan wiasefo nyina ana Israel man nyina no eden won tro won din it that time no ye government a eden o abendwa so iti ni ye pa o ono na ye government ana eden o abendwa no so
enti no ho kwan sɛ wɔyɛ den wɔkan nipa yɛmmisa yɛn ho ɔhene bɛn na ɛka wiasefoɔ nyinaa ɔhene bɛn na ɛka wiasefoɔ nyinaa akenkan a yɛbɛkan Ghanafoɔ bɛkan hwan na ɛma yɛkan ɛne Nana Addo Your Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔna ɛma yɛkan nipa enti yɛnti aseɛ saa sɛ na saa nkurɔfoɔ no na ɔmo nya ahemfo kɛkɛ na ɔmo yɛ aman mu mpanyifoɔ mɛka bɛsisi dua ma ɔhu sɛ awie bere mu 666 no ɛne ntire aman mu mpanyifoɔ ne akɛsefoɔ na ɛde den ɛde bɛba yɛnsan hwɛ bibi mfa free afei yɛnhwɛ bibi nsan mfa free ɛyɛ Mark 12:13 ne yɛhwɛ sɛ enti nipa bɛn paa ɛna ɔho kwan sɛ otwa sika ɛnyɛ ɔmampanyin sɛ ɔmampanyin di a ɛne ne hwɛ di Onyankopɔn asɛm ɛwɔ ma yɛ na osuma Farisifoɔ ne Helodifoɔ no mu bi baa ne nkyɛn sɛ wɔmɛpɛ n'asɛm na ɔbaeɛ no ɔsie no sɛ Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛnim sɛ woyɛ ɔnokwafo, na wonhwehwɛ biribi mfiri obi hɔ, na wonhwehwɛ nnipa nim, na wokyerɛkyerɛ Nyankopɔn kwan nokorɛ mu. Ɛwɔ ho kwan sɛ oyi toɔ ma Kaesare anaasɛ wonyi, yɛntua anaasɛ yɛntua. Na wohunu wɔn nya atwom no, ɔsie wɔn sɛ, adɛn nti na mosɔ me hwɛ? Momfa denare bi mmrɛ me na menhwɛ. na wɔde bae. Na wɔsie wɔn sɛ, Hwamfo ne atwerɛni? na wɔsie no sɛ, Kaesare dea. na Yesu bua see wɔn sɛ, ɛneɛ momfa Kaesare deɛ ma Kaesare, na momfa Nyankopɔn deɛ ma Onyankopɔn. enti ɛbɛrɛ Yesu ɛkyerɛ wɔn sɛ momma me sika no bi yɛ den ɛnyɛ adeɛ no ɔma sika no so bisa sɛ wɔn mfoni ne din na ɛwɔ na atwerɛeɛ na ɛyɛ den ɛwɔ sika yi so yi ɛna ɔmo sɛ Kaiser Augusto kuro ya na mɛkɔ kan nipa enti afei de wate aseɛ sɛ that time no na ɔmo gyina hɔ as amamu mpanyinfoɔ na mo ɛnyɛ ɔhene kɛkɛ Onyarefoɔ Onyankopɔn asɛm ɛyɛ adeɛ bi a sɛ wanwene ho yie ansua ne yie a wɔnte aseɛ na wodwene ho yie esua ne yie a wobɛtumi ate de Onyankopɔn asɛm ɛpɛ sɛ ɔka yie enti that olden days na ahemfo no na ɛyɛ den ɛhyɛ mmara no ɛsiane sɛ na ɔmo gyina hɔ fɔ ɔmampanyin de brɛnti no na ɔmo na moyɛ den ɔmo hyɛ saa mmara no na awie bere yi deɛ ɛnyɛ ahemfo no na ɛhyɛ saa mmara no awie bere yi deɛ ɔmo asesa mu ne ayɛ bibi a yɛfrɛ no president anaasɛ ɔmampanyin so eti ɔmo na moyɛ den ɔmo twa sika ɔmo na mohyɛ mmara sɛ yɛyɛ den yɛnkan nipa nso at the first time no on the old days ne deɛ na yɛ ahemfo na yɛ den ɛyɛ wɔn ade megye di sɛ otumfoɔ sɛ tutu asantehene entimi nka sɛ wotwa sika ama na yiyi so ate ase saa enti ɔmo asakyerɛ mu ɛde akɔ in the high level bi a ɛna ɔmo na mbɛyɛ den ɔmo bɛma 666 mbra no enipa nyinaa den agye atom efisɛ ɔmo boa obi a ɛfrɛ no papa ɔmo boa obi a ɛfrɛ no papa na yɛde so yi ɛkɔ so yi a wobɛte nneɛma bi ɛwɔ wasom yie paa wobɛte nneɛma bi ɛyɛ den ɛwɔ wasom ɔmo boa no ama ɔmo ayɛ den ɔmo ahyɛ nipa ama ɔmo adi mmara a Onyankopɔn yɛ den ɛnye ntom te sɛ ebere bi etwa mu a ɔmo kum nipa ɔmo ha nipa ɔmo tete nipa no Onyarefoɔ ɔmo bɛsan yɛ den ayɛ bio nti meka kyerɛ wo sɛ in the olden days 66 and today and a mark of the beast and today temaseɛ temaseɛ efisɛ deɛ ba tete no ɛbɛsan si ne ho so bio abakwasam ɛyɛ den ɛba bɛsi ne ho so ama yɛ nyinaa yɛniwa ehu hwɛ olden days no onipa a wayɛ den wangye antum ayɛ den ankoto ohoni Nebukadnezar ohoni no hwɛ yɛde woto ogyafrɔ no mu onipa nso a wayɛ den wanti aseɛ sɛ ɔbɛyɛ den ombɔ mpaeɛ ombise nyame biara nkyɛn adeɛ no yɛde woto gyata mena mu yɛde woto gyata mena mu ɛkɔ so a Yesu wu akyi ɔmo kɔkye asomafoɔ na ɔmo yɛ den ɔmo di Yesu akyi ne yɛ den ekunkum bi ekunkum bi after no kura ɔmo ayɛ den
ame ɔmo san yɛ den ɛde egya ɛhyi bi yasen wo ɛwɔ soro na egya yabɔ wase gya yabɔ wase gya. Look at this, take a look at this. Bɔne a Romanfo adi ne die onuadafo enye easy o wokɔka yɛse yɛnka enye ɔmo mpanyimfo na ɛtete wɔ no enye ɔmo mpanyimfo na ɛtete wɔ yi. Roman sisters fo nyina na gyina hɔ yi. Hwɛ ɔmo fathers fo no ɔmo na mo gyina hɔ no. Esi deny wo Nyankopɔn ana deny Yesu. Na ka se Roma asɔre na ɛyɛ ne deny Yesu. Ɔno nso sɛ Yesu na ɛyɛ den agye yɛn kwa. Nti wo deny Yesu. Endi asɔre akyi. Na ya ka kyerɛ wo deny Yesu. Na yɛn settle free. Ɔno nso sɛ David da. Memfa asɔre ɛyɛ den nya Yesu. A ɔma nkwa. Ndi ɔka asa na yɛde gya den to nasi papa edele ya na koka na atem mo je na owu na ya ka kire o di na Yesu na yen set you free ono so se David da memfa asori de nya Yesu a o mankwa ndi ya oka asa na di ja de ha to nasi papa edele ya na koka na atem mo je na owu. When say omo de omo hia na se obedi na Yesu Kristo se enya wo kra na wagye nkwa de omo hia no efise ebere bi etwam eye Nebukadnezar bere so o hye se obiala wankoto honi no odo beto oja a elfram ampeni apa o de Shadrach Meshach ni Abednego ye den eto oja a elfram no na so yesa na se Yesu edi o wakinti no bibiala ntimi ayeden anyo omomorere mpo eno anka Daniel ebreso so yesi mo bia ayeden emmo mpa yembisi onyame bia nche ade na mo bi wo bibia bebisa dalos abosom nkuto enu so yede dare ekoto jata amenamu na so jata mfa ntimi amfa ne podua po ayeden antwere na hompo Nimrod nso ehye se enipa ayeden enye die inyame empe di Onyankopon aka se yempete asase so Nimrod eka o Genesis 11 verse 1 up to 9 say yensi abantenten yemfa ngi din ene edin na nipa pe enye nyame suro din ene nipa pe so enti yen hyere nso ni enhu se de eba atete no eba ene bre nso the olden days 666 and today also. Let me remember you. What has come olden days is coming today too. Eba ene papa. Yen hye yen ho den. Na yenhwe. Roman fo enamfo so kwan so eye niam bia ensem fata. So a video na de ye no. Ene na ye titi nipa ye bo ebi no asendiem ye chie bi wanwam ene ade asuafo na bre papa asuafo na bre na mesi de ba ye tete no eba biem ye friend otabre ene na Bible say wona wo ye den e wo pepo so enye den embefa free e ofie wona wo wadan tv ye den emba fam so ni nyina ye otabre o say e bre bi bedu a obetuma afimuhia dan mu obetuma ye den afimuhia dan amu na obi dodo na mbekum no ayem ombe o madwe se omo de sum nyame omo kum omo fi se che se nyame dwuma na omo ye no se na Paul eye na Paul no ochi amanfo ekunkum bi e buru bi na ofi se che se udi Nyankopon asam so nso se na Paul o sa kire wie na ohun se na eye ensenhu na udi ye no ye hwe enema bi na ye hwe National Sunday Law na ma kama wana hwe ehu news e na ekoso e wo mmeambie baby America baby bibiri. Watch out. Cruz was also recently behind Sylvia Allen, who was supporting mandatory church on Sunday.
Yeah, we're talking about State Senator Sylvia Allen, and she thinks the nation is suffering from a moral decay. And the cure for that decay, she believes, is church, and she also believes that there should be a new law forcing people to attend. I believe what's happening to our country is that there's a horrible erosion of the soul of America. Okay, so Senator Sylvia Allen thinks the nation is heading in the wrong direction. But instead of just complaining, the Republican from Snowflake offered up this solution. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday. Now, Ted came... Well, separation of Onuadafo a wotie me Onyankopon asomdwe enka on se otimi ye den etie ehwe video yi na nyame emboa wo na onka ho akonese nyina mu megidi se wohu de ye den ekọọso ewo ya adesua yi eniama akase chen we na ebe den ebesi na ebire so tete no so onuadafo na 66 and a mark of the beast no na den ewo ho be esono se na sitifo no esi wo omo bleso na esono ye breso nso tete breso no odi ohuni esi ho Nebukadnezar bleso odi ohuni si ho Nimrod bleso odi nada efche se onsi dantenten Daros bleso nso odi ohye eka se mo bia mbompa embisa Onyankopon nchen ade afi awie breso so de na esi awie bre modie no Onuadafo odi eda ene ebe abisio eda ene ebe abisio enti yenhye ne so ntimi eden amoy sa adesua yi part 2 beba wakwan mu na onyimu nti ase yi na etimi abo asafo amedewom Historic Adventist Church aeden yawo Ghana afanan bebi bebiri na yen ayede adesua we ebla we enkoko Blanche nyame shira oyepa amen. Edianuaba,